Hi, this is Mr. Sindhya Chitramrao, working as an assistant professor, Department of Analytical Chemistry, Sanjeevani Mahavidyalaya, Chapoli. Firstly, I welcome all the B.Sc. second year student to the online lecture of Analytical Chemistry. Dear students, in last lecture, we have learned about the double beam photoelectric colorimeter with a systematic diagram and working, and some of the part of this topic is remaining, that is nothing but difference between photometer, spectrophotometer and colorimeter. And today we will also see uh, the application of the spectroscopic method, that is visible spectroscopy. In last lecture we have learned about the double beam photoelectric colorimeter with a systematic diagram and working, as well as the spectrophotometer, double beam spectrophotometer. What is the difference between the single beam and double beam photoelectric colorimeter is there? There is only difference is that in the photoelectric colorimeter we use the filters as well as the colored, that is a photoelectric device for the detection, but in case of the colorimetry we use the only that is what the eye is an optical instrument, that is what we measure only the absorbance is the what the function of the concentration. But in the photoelectric colorimeter we measure the intensity of the transmitted light. But here the difference is that we use the photo detector, that photometer, or the that is photo detector, as well as the filters or monochromator. So what is the difference between the single beam and double beam photoelectric colorimeter is that in single beam photoelectric colorimeter only one beam is passes to the sample solution and the optical density is measured. But in the double beam spectrophotometer we use the what the here what type of the uh, this is what the tungsten lamp used in the single beam. This is the lenses, collimating lenses. D is the diaphragm, F is the filter, and what is this? This is the what cuvette used for the what holding samples, and this is nothing but the P is nothing but the photovoltaic cell. This is what the radiation falls on this photovoltaic cell. This is galvanometer, which is used for the what detection of the radiation. You know what the simple method is there, what working is there when sorry radiation falls on the lenses, that it get what the concentrated, and then it falls on the diaphragm, and after falling on the diaphragm it goes on the filter, and filter is used for the making the light monochromatic light, that is having single wavelength. And after that we the radiation falls on the cuvette on which our sample cell we can simply call as a sample cell, which absorb the radiation and transmit the radiation, and the transmitted radiation is measured by means of the photo device, that is photoelectric photo multiplier tubes, photo tubes, and this is fed to the what galvanometer, and the signal is measured null signal is what maintained on the galvanometer. So what is the this is the entire what the working procedure and parts of the what the type of the single beam and double beam uh, colorimeter. As I have already yesterday explained how this is done, or the how working is done with the single beam and double beam spectrophoto, that is what colorimeter, electrical colorimeter, how
one can what set the 100% transmittance, 0% absorbance. After that, the make the adjustment and fill the solution with cover it with the solution and measure the absorbance and uh, plot the graph, and with the help of graph we can what calculate the unknown absorbance of the or intensity of absorption of the radiation. Here what the double beam is, what the difference between double beam and single beam is that here in double beam we passes the beam through the two solutions, that is what one reference solution and another one is a standard solution. And entire procedure is same, only what the two rheostat is their resistances are there, one for the making null galvanometer position and one for the what adjustment of the 100% transmittance and 0% absorbance for the samples. So this is about the advantage what I have already told in the last lecture, but I'm not going further for on that topic. We little bit start with the difference between photometer, spectrophotometer and colorimeter. What is the difference between these three types of the instrument used in the measurement of the what the uh, absorption of UV radiation? Okay, then see what are the main difference points in the that is photometer, spectrophotometer and colorimeter. Then what is the photometer? A radiation source is a tungsten filament lamp. All these are the all these instruments are used for the measurement of absorbance, and that is in the function which is function of the transmittance. But some part are different, some the ranges of absorptions are different, and many instrumental parts are small changes in within this. So the radiation of source in the photometer is a tungsten filament, simply tungsten wire, which is used in the our bulbs, that is what the tungsten lamp. And radiation source in the spectrophotometer is a hydrogen or the deuterium lamp. So this is the major difference between the photometer and spectrophotometer. That is what radiation source in the photometer is a tungsten filament lamp, and spectrophotometer it is what the hydrogen or deuterium lamp. In case of the what colorimeter, uh, see, in case of the colorimeter, with the radiation emerging from the wavelength, and we also sorry, we use also the tungsten lamp as the uh, what the source of radiation. Next one is the absorbance of light is measured in the wavelength region between 400 to 800 nanometer. That is nothing but the visible range of the radiation. Absorption आपण कुठं absorbance कुठं measure करतो? It is what 400 to 800 नॅनोमीटर, त्यालाच आपण काय म्हणतो विजिबल रिजन म्हणतो. पण in case of what spectrophotometer we use the absorbance of light is what measured in the wavelength range of about 200 nanometer to 800 nanometer. It covers the UV as well as the visible region. So in case of photometer it is 400 to 800, and in case of what the spectrophotometer it is 200 to 800 nanometer. Filters are used to select the monochromatic light. For the what making monochromatic light, that is single wavelength light, we use the filters or monochromators in the photometers. But in the spectrophotometers we use the prism or grating are used to select the monochromatic light, because the in spectrophotometer we use prism and grating instead of what using the filters. Then sample cells made from glass. Here what photometers, the sample cells are made from glass, but sample cells made from quartz,
In the case of spectrophotometer, sample cells are made from quartz because UV radiation, uh, it is possible to what absorbed by the glass material. So we use the quartz. Detectors used are photocells or photo emissive tubes. In the case of photometer, we use the detector, that is photocell or photoemissive tubes. But in case of the photospec a spectrophotometer, we use the detectors used are the photomultiplier tubes only, so it do not use the photo cells. So absorbance of the colored solution is measured. In case of the photometer, absorption is measured. In the absorbance of color as well as colorless solution can be measured in the spectrophotometer. What is the difference between photometer? We use the absorption of only colored solution, but in case of spectrophotometer, we what overcome the limitation of photometer, that is it is not useful for the colorless solution, but we use the spectrophotometer for the measurement of absorbance of the colorless as well as colored solution. This is about the difference, much small difference between photometer and spectrophotometer. तर तुम्हाला कळलेलं आहे. आता फोटोमीटर आणि स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये काय फरक आहे? दोघांतला फरक काय? पहिला फरक आहे सोर्स ऑफ रेडिएशन. सोर्स ऑफ रेडिएशन म्हणजे रेडिएशन स्रोत कुठला आहे? रेडिएशन कुठून मिळणार आहे आपल्याला? तर फोटोमीटरमध्ये रेडिएशन आपल्याला टंगस्टन लॅम्पमध्ये, साधे जे काही आपल्या घरामधील येलो बल्बमध्ये टंगस्टन फिलामेंट असतो, त्या फिलामेंट किंवा साधा येलो बल्ब जो आपण वापरतो, त्या बल्बपासून आपल्याला सॉरी रेडिएशन मिळतं. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर च्या बाबतीमध्ये आपण रेडिएशन सोर्स जो आहे तो सोर्स हायड्रोजन किंवा ड्यूटेरियम लॅम्प वापरतो. हायड्रोजन किंवा ड्यूटेरियम लॅम्प वापरतो. जर आपण ॲब्सॉर्बन्सबद्दल बघितलं, रेंज जर बघितली, मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ जी आहे लॅम्बडा मॅक्स जी असेल त्याची, किंवा लॅम्प आपण कुठल्या रेंजमध्ये मेजर करू शकतो फोटोमीटरमध्ये, तर फोटोमीटरमध्ये 400 नॅनोमीटर ते 800 नॅनोमीटर हे विजिबल रिजनमध्ये मेजर करू शकतो. आणि स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये आपण 200 ते 800 नॅनोमीटर म्हणजे हे यू व्ही ॲज वेल ॲज वॉट ती व्हिजिबल रिजन, म्हणजे पूर्ण एंटायर यू व्ही आणि व्हिजिबल रिजन आपण याच्यानं ॲब्सॉर्बन्स ऑफ लाईट मेजर करू शकतो. तिसरा पॉईंट आहे फिल्टर्स. जे काही आपण ह्याच्यामध्ये मोनोक्रोमॅटिक लाईट मिळण्यासाठी, सिंगल वेव्हलेंथची लाईट मिळण्यासाठी मोनोक्रोमॅटर वापरतो. मोनोक्रोमॅटर जे वापरतो ते साधे फिल्टर्स असतात. आणि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्समध्ये आपण प्रिझम किंवा ग्रेटिंग, डायफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आपण मोनोक्रोमॅटर म्हणून वापरतो. सॅम्पल सेल्स ज्या आहेत त्या फोटोमीटरमध्ये ग्लासच्या बनलेल्या असतात आणि स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये त्या कशाच्या असतात? क्वार्ट्जच्या असतात, क्वार्ट्ज क्रिस्टलच्या. दुसरा पॉईंट जो आहे, डिटेक्टर्स जे आपण यूज करतो ते फोटोमीटरमध्ये फोटोसेल आणि फोटो इमिसिव्ह ट्यूब आहेत. पण जनरली आपण स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये फक्त डिटेक्टर्स जे यूज करतो ते फक्त फोटो मल्टिप्लायर ट्यूबच असते. मल्टिप्लिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर डन. सो इन केस ऑफ दी फोटोमीटर, ॲब्सॉर्बन्स ऑफ कलर्ड सोल्युशन इज मेजर. आपण फक्त कलर्ड सोल्युशनचेच ॲब्सॉर्बन्स मेजर करतो. कशामध्ये? फोटोमीटरमध्ये. पण स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये आपल्याला दोन्ही कलर आणि कलरलेस, दोन्ही कलर असतील किंवा कलरलेस असतील, या दोन्ही सोल्युशनचा ॲब्सॉर्बन्स आपल्याला स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये मेजर करता येतं. तर हे जनरल डिफरन्स आहेत दोन्हीमधला. आपल्याला आता दुसरा डिफरन्स बघायचा आहे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आणि कलरीमेट्रीमध्ये काय फरक आहे. त्याचा जो वेव्हलेंथ रेंज आहे आपल्याला माहीत आहे. स्पेक्ट्रोफोटोमीटरची किती आहे तर आपण बघितले 200 ते 800 नॅनोमीटर यू व्ही आणि विजिबल रिजनमध्ये. पण कलरीमेट्रीमध्ये काय आहे? इट इज वॉट सिमिलर टू दॅट ऑफ दी फोटोमेट्री. किती आहे? 400 नॅनोमीटर ते 800 नॅनोमीटर, म्हणजे फक्त विजिबल रिजनमध्ये. वेव्हलेंथ इज सिलेक्टेड बाय युजिंग अ मोनोक्रोमॅटर. स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये मोनोक्रोमॅटरनं वेव्हलेंथ यूज केली जाते. इकडं आपण काय वापरतो? कलरीमेट्रीमध्ये फिल्टर वापरतो, म्हणजे सिमिलर टू दॅट ऑफ फोटोमीटर. इट कन्सिस्ट ऑफ अ सेन्सर, डेटा प्रोसेसर अँड कम्प्युटर. हे स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये असतात. सेन्सर असतात, डेटा प्रोसेसर असतो आणि
कम्प्युटर असतो. इट कन्सिस्ट ऑफ सेन्सर अँड डेटा प्रोसेसर, नॉट द कम्प्युटर इन केस ऑफ कलरीमेट्री. इट इज अ मोर एक्सपेन्सिव्ह अँड कॉम्प्लेक्स. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हा महागडा आहे आणि कॉम्प्लेक्स आहे. बट इट इज वॉट दी reboot and less expensive and what the complex one, that is what colorimeter. It is a more sensitive. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हा मोर सेन्सिटिव्ह असतो, कलरीमीटर हा लेस सेन्सिटिव्ह असतो. ओके, तर इनव्हिजिबल फोटोमीटर्स आणि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स याला क्लासिफाय कसे केलेलं आहे आपण. सिम्पल एक्झाम्पल, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कशाला म्हणायचं? अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्स्ट्रुमेंट दॅट यूज अ मोनोक्रोमॅटर or polychromator in conjunction with a transducer to convert the radiant intensities into electrical signal. स्पेक्ट्रोमीटर काय आहे? स्पेक्ट्रोमीटर काय आहे? स्पेक्ट्रोमीटर आपण काय करतो? इन्स्ट्रुमेंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटरला त्याच्यामध्ये काय आहे तर तो मोनोक्रोमॅटर आणि पॉलिक्रोमॅटर यूज करतो इन कंजंक्शन विथ द ट्रान्सड्यूसर और टू कन्वर्ट द रेडियंट इंटेन्सिटीज इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. रेडियंट इंटेन्सिटीचं कन्वर्जन कशात करतो? इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काय करतो? द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दॅट अलाउज द मेजरमेंट ऑफ रेशो ऑफ द रेडियंट पॉवर्स ऑफ टू बीम्स रिक्वायरमेंट टू द मेजर अब्सॉर्बन्स. स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये आपण इंटेन्सिटीचा रेशो, दोन रेडियंट बीमचा रेशो म्हणजे इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन आणि ट्रान्समिटेड रेडिएशनचा रेशो आपण मेजर करतो आणि ते कशासाठी गरजेचं आहे? फॉर दी ॲब्सॉर्बन्स. फोटोमीटरमध्ये काय होतं? इट इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्स्ट्रुमेंट दॅट युजेस अ फिल्टर फॉर द वेवलेंथ सिलेक्शन इन द कंजंक्शन विथ द सुटेबल रेडिएशन ट्रान्सड्यूसर. याच्यामध्ये आपण इन्स्टेड ऑफ वॉट मोनोक्रोमॅटर वी यूज द फिल्टर्स. सो दिस इज अबाउट दी वॉट स्मॉल about the photometer. Then what is the colorimeter? In a photoelectric colorimeter, color filters are used to select the desired wavelength. आपण इथं काय करतो? डिझायर्ड वेवलेंथ सिलेक्ट करण्यासाठी कलर फिल्टर वापरतो, ते माहीत आहे. आणि नंतर ह्याच्यामध्ये कलरीमीटरमध्ये दुसरं काय आहे? रेडिएशन इमर्जिंग आउट फ्रॉम द फिल्टर्स आय हॅव वेवलेंथ विदिन द स्मॉल रेंज दॅट इज 20 to 50 नॅनोमीटर त्याची बँडविड्थ असेल. इन कलरीमीटर अ फोटो इलेक्ट्रिक डिव्हाइस यूज्ड ॲज अ डिटेक्टर इन फोटो सेल्स. फोटो इलेक्ट्रिक डिव्हाइस आपण काय करतो? डिटेक्टर म्हणून यूज करतो. दे आर यूज इन ओनली इन विजिबल रिजन. फक्त तिथं विजिबल रिजनमध्ये आपण ते यूज करतो. डेव्हिएशन फ्रॉम B.S. लॅम्बर्ट्स लॉ आर ऑब्झर्व. त्याच्यामध्ये B.S. लॅम्बर्ट्स लॉपासून डेव्हिएट झालेला आहे कलरीमेट्रीमध्ये, त्याचा तो लिमिटेशन आहे. कलरीमीटर्स आर जनरली यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव्ह ॲनालिसिस ऑफ कलर्ड सबस्टन्सेस. कलरीमेट्रीचा मेन ड्रॉबॅक जो आहे कलरीमीटरचा तो आहे की तो फक्त आणि फक्त कलर्ड सोल्युशनचा ॲब्सॉर्बन्स मेजर करण्यासाठी आपण यूज करू शकतो. कलर्ड सोल्युशनसाठी, कलरलेससाठी आपण यूज करू शकत नाही. स्पेक्ट्रोफोटोमीटरबद्दल काय सांगता येईल आपल्याला? इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मोनोक्रोमॅटर यूज्ड to select the desired value. Instead of filter we use the monochromator here. Second point is that the radiation emerging out from the monochromator have very narrow wavelength range. इथं काय होती? ब्रॉड होती, म्हणजे 20 to 50 होती कलरीमेट्रीमध्ये. इथं काय असेल? इट इज लेस दॅन वॉट 1 नॅनोमीटर. इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब or high vacuum photo emissive tubes, that is photoemissive tube cells are used as a what detector instead of using the photo cells. Then they are used in the visible, UV and IR region. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 3 रिजनमध्ये काम करतं, UV, visible and IR region. B.S. लॅम्बर्ट्स लॉ इज परफेक्टली ओबेड. B.S. लॅम्बर्ट्स लॉ इथं ओबे होतं, म्हणून हा कलरलेस सोल्युशनसाठी पण यूज केला जातो. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर द structure elucidation of the colorless and colored substances in addition to the quantitative analysis. तर हा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आहे ह्याचं ॲप्लिकेशन काय आहे? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर मोस्टली यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर इल्युसिडेशन. स्ट्रक्चर डिटरमाइन करण्यासाठी आपण काय करतो, किंवा स्ट्रक्चरचं इल्युसिडेशन करण्यासाठी, डिस्क्राईब करण्यासाठी आपण कलरलेस सोल्युशनचं किंवा कलर सबस्टन्सेसचं वापरतो. ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
in addition to the quantitative analysis. So this is about the distinction between the spectrophotometer, colorimeter and photometer. So colorimeter are exactly what the same as the photometer, but there is a difference between the what, the spectrophotometer and the colorimeter. So what is the main difference? In the colorimeter, we use the filters as to desired select the desired wavelength, that is instead of the monochromatic light. त्याच्यामध्ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये काय करतो आपण, मोनोक्रोमॅटर वापरतो. म्हणजेच instead of what filter we use monochromators such as prism and what the grating. But in case of the colorimetry, we what radiation emerging out from the filters have wavelength in small range, that is bandwidth is 20 to 50 nanometer. And what is the range? It is what the 400 nanometer to 800 nanometer in the visible region. But in case of what the spectrophotometer, the radiation are emerging out from the monochromator have very narrow wavelength range, bandwidth, that is less than 1 nanometer, and the range is what the wavelength range in which we can measure absorbance is that 200 nanometer to 800 nanometer, that is UV and visible region. Entire UV and visible region is covered by means of the spectrophotometer. The next point is that deviation from the BS law is observed in case of the colorimeter, but here there is the BS-Lambert law is perfectly obeyed by this spectrophotometer. Colorimeter is only used in the what visible region, but spectrophotometer can be used in the UV, visible and IR region. So the colorimeter is only useful for the quantitative analysis of colored substances, but spectrophotometer is used for the structural elucidation of the colorless as the colored substances in the addition to the quantitative analysis. So this is for the distinction between the main difference between photometer, colorimeter and spectrophotometer. If you have any queries regarding this, please put your questions in YouTube comment box. I will answer you. Keep watching. Have a nice day. Thank you. Thanks a lot.